În acest video voi comenta unele dintre afirmațiile făcute de Elena Danaan într-un interviu acordat lui Sacha în urmă cu un an. Înainte de a face acest lucru, vreau să menționez că o respect pe Elena și o consider o persoană deosebită, care prezintă informațiile primite de la sursele ei într-un mod plăcut. Am urmărit multe dintre videoclipurile ei și chiar am citit o parte din cartea sa A Gift from the Stars, care mi s-a părut foarte interesantă. De Elena am aflat în felul următor. Căutam o carte a lui Michael Sala pe Amazon și mai jos, printre sugestiile de cărți similare, mi-a atras atenția o carte despre șamanism. Și cartea, dar și autoarea cărții, care nu era alta decât Elena, mi s-au părut interesante. Și mi-am zis atunci, ia să o caut pe tipa asta pe YouTube, poate are canal și mă abonez. I-am găsit canalul și m-am abonat. Apoi, la puțin timp, am văzut-o pe Elena la Michael Sala și chiar m-am bucurat. Am început apoi să-i urmăresc toate videoclipurile pe care ea le publica pe canalul său, pentru că vroiam să știu cât mai multe lucruri despre civilizațiile extraterestre din galaxie. În martie 2022 i-am trimis Elenei un e-mail în care o rugam să-mi dea voie să folosesc imagini și informații din cartea și din videoclipurile ei pentru a realiza un videoclip pe care să-l încarc pe canalul meu. Mă interesa în mod special la acea vreme informațiile despre civilizația sau civilizațiile extraterestre din constelația Lyra, care, din câte știu, reprezintă originea civilizațiilor umane din galaxie sau din sectorul de galaxie în care ne aflăm, nu știu exact. De asemenea, mă interesa povestea Elenei despre răpirea sa de către extraterestri când ea era copil. Mi-a răspuns la acel e-mail neașteptat de repede și a fost de acord ca eu să folosesc informațiile din videoclipurile și cartea ei. Iată conversația mea pe e-mail cu Elena. Bună Elena, mă numesc Lavinia, sunt din România și am un mic canal YouTube numit Sephiroth, pe care încarc videoclipuri despre extraterestri și alte lucruri. Cu acordul lui Michael Sala am încărcat 3 videoclipuri despre misiunile lui JP pe Ganimede și despre sclavii umani în spațiu cu subtitrare în limba română. Sunt abonată la canalul tău de YouTube și îmi place foarte mult ceea ce faci și faptul că dorești ca adevărul să fie cunoscut de oameni. Vreau să fac un videoclip în care să prezint povestea răpirii tale și vreau să vorbesc și despre unele rase extraterestre pe care le-ai prezentat în cartea ta, A Gift from the Stars. Aș dori să te întreb dacă îmi permiți să folosesc anumite imagini din videoclipurile tale, dar și din cartea A Gift from the Stars. Nu am de gând să monetizez acel videoclip. Nu mă interesează banii, vreau ca oamenii să cunoască adevărul. Vreau să menționez că voi pune un link către canalul tău de YouTube pentru ca cei interesați să poată urmări videoclipurile tale pentru mai multe detalii despre povestea ta. Aștept răspunsul tău, mulțumesc, cu respect, Lavinia. Și răspunsul Elenei la e-mailul meu a fost următorul. Dragă Lavinia, bineînțeles că ai binecuvântarea mea să faci asta. Îți mulțumesc, cu căldură, Elena. Din păcate, nu am mai făcut acel videoclip atunci, pentru că la puțin timp după ce am discutat pe e-mail, Elena a început să vorbească despre un personaj din mitologia sumeriană numit Enki în interviurile pe care le-a acordat lui Michael Sala sau în videoclipurile de pe canalul ei, iar de fiecare dată când ea vorbea despre acest Enki, mi se părea că ceva era în neregulă cu acest personaj. Pe lângă acest lucru, am observat că de fiecare dată când Elena vorbea despre Enlil, transmitea ură, cel puțin eu așa percepeam, iar acest lucru mi-a atras cel mai mult atenția. Practic, din ce spunea ea, reieșea pe scurt faptul că Enki a fost bun și Enlil a fost rău. Pentru că nu știam mai nimic despre cei doi la acea vreme, am decis să caut informații despre ei pe internet și în cărți pentru a vedea care este adevărul și am ajuns la concluzia că Elena se înșală în privința lor și că multe din informațiile pe care ea le prezintă despre cei doi nu sunt corecte. De asemenea, când am constatat acest lucru, am început să îmi pun întrebări dacă intențiile persoanelor care îi ofereau informații Elenei sunt pozitive. Pentru că dacă transmiți informații incorecte, în condițiile în care ai acces la tehnologie avansată pentru a vedea evenimente din trecutul și viitorul planetei, înseamnă că nu ai intenții pozitive. De această dată însă nu i-am mai trimis e-mail Elenei pentru a o ruga să-mi dea voie să folosesc videoclipul cu Sacha, așa că sper să nu se supere. Oricum nu monetizez acest videoclip și de asemenea nici pe următoarele care au legătură cu acesta, deci nu fac bani din aceste videoclipuri.
Jos la descrierea videoclipului am pus un link către canalul Elenei și de asemenea un link către website-ul lui Sacha Stone pentru cei interesați de munca celor doi pe zona aceasta a dezvăluirilor existenței extraterestrilor sau care vor să urmărească întregul interviu. Deoarece videoclipul ar fi devenit prea lung din cauza explicațiilor și pentru că laptopul meu se supraîncălzește și se oprește când editez videoclipuri lungi, am decis să împart interviul Elenei în mai multe părți, cred că vor fi 4 sau 5 sau poate chiar 6 videoclipuri în total, nu știu încă exact pentru că încă mai lucrez, nu am terminat. Acesta este primul videoclip sau partea întâi, în care nu prea am ce să zic deoarece Sacha Stone o prezintă pe Elena, iar ea oferă câteva informații interesante care cred că merită ascultate. Totuși, două lucruri vreau să precizez și anume. Primul, Elena spune că la un moment dat, potrivit surselor sale, extraterestrii răi au părăsit planeta rămânând doar cei buni. Personal, eu nu cred acest lucru, având în vedere câte lucruri rele s-au întâmplat în ultimii ani sau se întâmplă și în prezent. Ne aducem aminte ce s-a întâmplat în pandemie, de asemenea conflictele armate izbucnite în diferite zone de pe pământ, ca să dau câteva exemple. Părerea mea este că extraterestrii răi dețin controlul asupra planetei noastre și nu cei buni. Corey Goode a menționat într-un videoclip de-al său în urmă cu 2 sau 3 ani că unele civilizații extraterestre din sistemele stelare învecinate cu al nostru s-au eliberat de sub controlul unui grup malefic de extraterestri, iar acest grup malefic s-a retras în sistemul nostru solar. Practic, acest grup de extraterestri malefici deține controlul nu doar asupra Pământului, ci a întregului nostru sistem solar. Unii dintre membrii acestui grup au aspect nordic, sunt înalți, blonzi, cu chip frumos angelic, dar de fapt ei sunt reptilieni sau raptori deghizați în nordici. De asemenea, Corey Goode mai spune că civilizațiile extraterestre din Federația Galactică a Lumilor, despre care Elena vorbește în acest video, nu sunt avansate din punct de vedere spiritual, comparativ cu alte grupări extraterestre din galaxie. Eu cred că este foarte posibil ca acest grup de extraterestri malefici, despre care Corey Goode vorbea în videoclipul său că s-a retras în sistemul nostru solar, chiar să facă parte din Federația Galactică a Lumilor. Iau această posibilitate în calcul, deoarece grupările militare Solar Warden și Dark Fleet sunt controlate sau se află în subordinea Federației Galactice a Lumilor, iar Corey Goode, într-un alt videoclip de-al său, a spus că aceste grupări militare, Solar Warden și Dark Fleet, sunt adesea trimise pentru a cuceri alte civilizații sau planete din galaxie. Al doilea lucru pe care vreau să-l precizez este că Elena susține că are implantat în corp un dispozitiv cuantic. În cartea sa A Gift from the Stars, Elena spune că un microchip i-a fost implantat de către extraterestri care au răpit-o în copilărie. Posibil ca acest microchip sau dispozitiv cuantic să fie folosit precum o antenă de recepție-transmisie de informații sau chiar de control mental. Posibil să nu fie așa. Din punctul meu de vedere, nu cred că este în regulă să ai așa ceva implantat în corp. Din câte știu de pe internet, cei care vor să instaureze noua ordine mondială pe pământ vor ca toți oamenii să fie microcipați pentru a fi mai ușor de supravegheat și controlat prin intermediul inteligenței artificiale. Sper ca microchipul sau dispozitivul cuantic implantat în corpul Elenei să nu aibă legătură cu aceste lucruri și Elena să se bucure de toată libertatea în gândire, în decizii, în exprimare și în viața de zi cu zi. Atât am avut de precizat din prima parte a interviului Elenei cu Sacha Stone. Comentariile la partea a doua vor fi mult mai multe și mai lungi. De asemenea, mai vreau să menționez un lucru și anume că eu nu am făcut și nu fac parte din niciun program spațial secret, nu am fost și nu sunt în contact cu ființe extraterestre și de asemenea nu am lucrat nici măcar o singură zi pentru vreo instituție de stat. Sunt pur și simplu o persoană simplă care este interesată de chestii legate de extraterestri, atâta tot. Cred că pe la 4 sau 5 ani am auzit prima dată cuvântul extraterestru sau extraterestri și când mi s-a explicat ce înseamnă, mi-am dorit să știu cât mai multe lucruri despre acești extraterestri, cine sunt ei, de unde vin și așa mai departe. Astfel că de când am învățat să citesc și până în prezent, am tot căutat să aflu cât mai multe lucruri despre aceste ființe provenite din afara planetei, despre istoria planetei și multe altele.
Este pur și simplu un hobby al meu și atât. Prin urmare, toate opiniile pe care le voi expune în aceste videoclipuri, ca răspuns la afirmațiile Elenei din interviul cu Sacha Stone, sunt pur și simplu părerile mele personale, păreri pe care mi le-am făcut după ce am urmărit an de-a rândul diverse canale YouTube sau după ce am citit tot felul de cărți sau informații de pe diverse website-uri. Legat de Enki și Enlil, părerea mea este că dintre cei doi, Enlil este cel bun, el este cel care a ajutat foarte mult umanitatea și nu mi se pare corect să fie acuzat pe nedrept de lucruri pe care nu le-a făcut el. Practic, prin aceste videoclipuri, încerc atât cât pot să dovedesc că acuzațiile care îi se aduc nu sunt corecte. Am observat că mulți oameni cred opusul și anume că Enki este cel bun, însă eu știu și conștientizez faptul că istoria umanității, toate scrierile antice și chiar Biblia au fost modificate de cei care vor să țină umanitatea în întuneric pentru a o putea controla cu ușurință. Oamenii care cred că Enki este cel bun au căzut pur și simplu într-o capcană, dar nu-i nimic, cu siguranță în cele din urmă Dumnezeu le va deschide și lor ochii și vor vedea și vor înțelege care este adevărul despre cei doi, vor înțelege că Enlil este cel bun. Puterea și iubirea lui Dumnezeu este infinită și în cele din urmă, indiferent ce vor face forțele întunericului, tot lumina lui Dumnezeu și adevărul vor învinge. În continuare voi reda prima parte a interviului la care eu i-am adăugat subtitrări în limba română pentru cei interesați de astfel de informații de la noi din țară. Lazarus Symposium. Today, we are going deep into conversation with the renowned Elena Danaan, who is the distinguished French astrophysicist and archaeologist hailing from the vibrant city of Marseille, boasting a lineage, I'm informed, entwined with Greek and Gotlandish roots, and her extraordinary life took an unexpected turn at the age of 9 when she found herself ensnared by the Zeta Reticuli, small alien greys, only to be later rescued by the benevolent Galactic Federation, of which we've heard so much about, through their illustrious envoy program known as the Starseed Initiative. And again, we turn here into a narrative, a storyline, which is going to become increasingly important as we confluence into the great revelation. Encompassing Elena's remarkable journey, well, she's going to share her profound encounters with otherworldly beings and recounting tales of extraterrestrial contact, abduction, and eventual salvation in her awe-inspiring, which you can read about in the bestseller that she wrote, A Gift from the Stars. And this captivating memoir serves not only to captivate the imagination, but to instill a profound sense of empowerment within each of us, and urging you and I to unlock our inner potential and dive into the enigmatic wonders that the universe offers us. The universe, of course, being ultimately a cosmic feedback technology. That's what it is. As I've gone to great pains over the years to remind myself and others that the universe simply leans in to each of us and whispers into our ear, you know, how do you want to play? And it's really up to us to set the metric and go forth. In today's conversation with Elena, she's going to unveil her insights into human history, evolution, and the cosmic forces that shape our very existence. And drawing from over 2 decades of diligent research and immersive exploration across multidimensional realms, she illuminates humanity's remarkable journey toward enlightenment and liberation. Through her teachings, she graciously imparts ancient wisdom from past civilizations and our celestial brethren, guiding us toward a profound understanding of interconnectedness. And unity consciousness is everything. It is the hallmark of our age, which also demarcates the end of time as we understand it. So, Elena, very, very happy to welcome you to Lazarus today. Thank you for joining me. Thank you very much, Sacha, and for the nice introduction as well. Thank you so much for having me. Well, you're in Ireland. I just got that out of you at the beginning of this, and I'm enchanted to hear that you've situated yourself there. What is the energetic
language going on in Ireland that compels someone like you to situate yourself there? First, it's the protection. It's an island, and not only it's an island, it's geographically isolated from the rest of the world. But the whole borders of this country, it's water. And in this country, you know, the Roman Empire never conquered Ireland. So there's never been a big urbanism plan. So it's still nowadays has kept the tribal spirit and the connection to the land, to the elements, and the ancient Celtic and even pre-Celtic spiritualities who are still embedded in the people, in their traditions, and even in the religion, because the official state religion here is Christianity and Catholicism in the south, where I live. And that is something very particular here, because how Catholicism arrived in Ireland, it was hermits. It's not, emissaries from Rome. It was hermits, Gnostics, and they met the Druids, and they discovered that they had everything in common. They were both finding a personal connection to the divine throughout nature. So they created something very special, which is the Celtic Christianity, and it's beautiful. But then the Roman Empire sent, emissaries to conquer these people, but they still have the rebellion, the rebel spirit and individuality. That's why I love Ireland, because that's me. Well, let's hope that the Irish, that Celtic spirit that you speak of, let's hope that really seizes the day and overthrows this Sabbatean draconian government. The government, the corporation government, of course, is the very worst exemplar of evil government. Just like Canada and Australia, I think Ireland exemplifies the evil of this Luciferian globalist hand. Wouldn't you agree with that? I totally agree. And this is, to my understanding, a very, very clear proof that the universe works in balance, and the evil works in balance with the positive, As much as you will find independent spirits, and it happens in France as well. I'm French. I know the French people lead revolutions, and they are one of the most wicked governments as well. When you have a strong independent spirit among the people in a country, well, the dark will enforce the measures to constrain the people, and you will find a very hard and steel government, So that makes sense. I like that you brought this into the conversation, because you're so correct. The counterpoint geometry is something we have to learn to observe in this realm of duality. Actually, we can learn so much by understanding how this counterpoint geometry works out. It can help us to navigate also where we situate ourselves and how we navigate our journey. Look, as we move towards a more open conversation around the topic of extraterrestrials and the Galactic Federation of Worlds, what are the plans for disclosure, and how can we ensure this information is disseminated in a way that educates without creating fear and further division? Very well introduced. Well, the plan for disclosure, it is the main I would say motion is to not create chaos, that to change the mentalities, the collective unconscious, slowly and nicely and smoothly, with no shock, because the last thing that people of Earth need at the moment is another chaos. So, people want spaceships landing on their lawns, and imagine the chaos, and everybody would focus on that and not work anymore to do their job, whatever it is. So the plan of disclosure is led by the Galactic Federation of Worlds, working with the Earth Alliance, the White Hats military, the Intergalactic Confederation, which is a bigger organization above the Galactic Federation of Worlds. The Intergalactic Confederation is also known to have the group of the Seeders,
Right. So what they decide in cooperation with the White Hats, Earth White Hats, the Earth Alliance, is to split the tasks. So the ETs, these two big organizations, are showing their ships in the sky and on videos, letting the ships be filmed, etc., more and more and more, and also sending orbs. Everybody can see them to really get the populations used to see them slowly. But the heart of the work is, of course, done on Earth. So you have now all this disclosure plan. These whistleblowers who are just appearing from here and there, which is part of the plan. But then you have two sides. People are discovering that, oh, this whistleblower, which is legit, he's saying that aliens are a threat. Well, I'm thinking about David Grush, for instance, who is a legit whistleblower, a vet, and is a serious person. But he said that we have been retroengineering ET technologies for a while, and we have ET technology. He said, oh, but ETs are a danger. But then you have Stephen Greer, who works on his own, not in the plan of disclosure of the Galactic Federation and the Earth Alliance. And he says all ETs are good. So people say all ETs are good, all ETs are bad. Listen to that, while people are thinking this or that, they just don't realize, oh my God, ETs are real. They've been there. They've shared technology. If they were only focused on that, people would just freak out. But because there's, this discussion, so it slowly and nicely brings up the collective unconscious into the realization and integration that aliens are here anyways. Very good. Very good. So what is the connection to the plan entrusted to General Van Herck and how is that plan entrusted to him? Who is he in the first instance, and how is the plan entrusted to him central to this operation you're describing? Yeah, so I've had the privilege because to witness by distance remotely something. So my contact in the Galactic Federation of Worlds is an officer from the Pleiades. His name is Thorhan Eredion, and we are connected by a technology, a device that I have in me, and it's a quantum communicator. And so he contacted to me on January 6, 2023, and he said, now watch that through my eyes, and you will need to report this. He was on Earth in the Blue Ridge Mountains. He showed me with his eyes the Blue Ridge Mountains, and he said, check well whether the mountains are flat. You need to remember that's there where I am. And he wasn't really allowed to tell me all the details, because when Earth militaries are involved, the ETs are not free to tell everything. You have, military top secret things and stuff. So he met with General Van Herck. I didn't know it was General Glenn Van Herck at the time. The location was Raven Rock, has been identified as Raven Rock facility in the Blue Ridge Mountains. When was this? January 6, 2023. Okay. Wow. So I saw Thorhan giving to a 4-star general that I could really see from the right side of his face. I never seen that before. I'm French living in Ireland. I know nothing about American military and grades, and I know nothing. But I saw him, and Thorhan gave him a device. And telepathically, Thorhan was saying to me that this device was a flat, long device, like we would use that as a data storage device. Right. He said this contains the latest update for the plan of disclosure of ET presence, of our presence on Earth, plus technology blueprints. So in this device are the directives that the Earth Alliance needs to follow to be coordinated with
the galactics, in the disclosure plan. So I did quick sketches, drawings, and what I do each time, I call Michael Sala, Dr. Michael Sala. And he said, oh my goodness, he said, okay, I'm going to send you by email a link with 40, the photos, no names, photos of 40 4-star generals, and pick one. I went, okay, no problems, no problem. And after, oh wow, that's him. That's him. And I said to Michael, okay, that's this guy. I'm sure it's this guy. And he said, he came back to me, said, wow, you're so on target. He said, it's you know who this guy is? It's General Glenn von Herck, the head of the NORAD. And if there was one person this plan should have been given to, it's him, none other than him. So, you know, I was, wow. And then 2 weeks after, it was in February, 2-3 weeks after, suddenly you have these alleged balloons and UFO flying over America. And suddenly, General Glenn von Herck was on all TV everywhere talking about extraterrestrials. Wow. So yes, the plan is going well. It's things are unfolding according to the plan. The whistleblowers who are coming there are going to be more whistleblowers. There's a law that is being passed to protect army whistleblowers, and this was part of the plan. And also is part of the plan, the new bill that is going to be implemented, that's been given to the Arrow office, about asking all corporations in possession of ET technology to come forward. So it's also part of the plan, and it has started, Sacha. It has started, and it's not going backwards. No, exactly. There's no going back. But in the case of someone like Glenn David Van Herck, the general in the United States Air Force, as you said, who's serving as the chief of NORAD and previously served as director of the Joint Staff in 2019 and until 2020. So this is a man of exemplary standing in the military. Are you suggesting that he has been visited directly by non-human agents, or he is receiving instructions from his masters and he doesn't understand the source, is just carrying through protocol? Oh, he has met physically my contact, Thorhan, who is an extraterrestrial. And it's not the first time that this General Glenn von Herck is meeting with aliens. They are all, you know, aliens are working with the governments, the good, not only the bad aliens who have been or now are gone by my sources, but the Galactic Federation has been, especially the Nordic cultures who look like us, you know. And so yes, it was this device, this latest update was given hand to hand. It was so important that it had to be given hand to hand. And something Thorhan told me, he said, of course, he said, I cannot tell you the details of this plan because it would put the plan in jeopardy, of course, because, you know, the enemy is also listening to me. just to go off track. Sorry, finish what you're saying, and then I'll bring in this other question. No, he just said, you just have to know this plan is pure genius. Very good. Very good. Where do you think, just to choose two political icons, where do you think Vladimir Putin and, for instance, Donald Trump fit into this equation of white hat disclosure? They're both white hats. They're both white hats. And they're aware of each other's role, seminal roles. They know about each other's roles. Right. Yes. They have been playing, sometimes they have been playing games publicly for, you know, because they had to, but they work on the same side. Very interesting. Yes. Very interesting. I mean,
And of course, it's very compartmentalized. I mean, a couple of weeks ago, I was having breakfast with one of Donald Trump's former wives, who's a very dear friend of mine, and I've known her for years and been friendly, and she's assured me over the years I've heard from her and other folks very close to Donald Trump over the last 25 odd years, what a foundationally good, angelic human being he is. Whether you like or loathe his personality is neither here nor there. He was born with a very special mission. It's pretty clear. And certainly to most of my audience, it will be clear. The same thing with Vladimir Putin. Their birthright and their mission is so far above the head of the average political leader or military leader. So I do understand more or less. But the curious thing is that people around Vladimir Putin, people around Donald Trump, people around General von Herck, even family members are not necessarily privy to the information. I know that that's how it plays out. I'm no fan of Henry Kissinger. I find him a despicable archetype, but I know that it was well testamented that back in the day, I think it was in the early 60s, 61 or 62, I think it was, he was young at that time. And when he joined Majestic 12, I think it was, when he was brought into Majestic 12, and his family and others around him noticed a complete change of persona from one day to the next. He became a very somber and kind of pale creature once he'd been inducted into whatever wickedness was going on at that time. And the rest of, he spends the rest of his life, by best accounts, being hyper compartmentalized from even members of his own family. It's a curious thing, isn't it? Yes. Oh, the compartmentalization, it works for everything, Even in the Galactic Federation of Worlds, I don't have access to certain information because if I had this access, it would put the information in jeopardy, because people are listening to me, and I mean, they know me. They know I never keep anything to myself. I speak. So you don't want me to say something, you don't tell me. Very, very, I'll remember that. So, okay, thank you for that piece. But let's talk now about how religious, incidentally, Dr. Michael Salla, I was on with him for 2 hours yesterday. He interviewed me for his platform. We had a fantastic conversation. He spoke very affectionately about you. He's a wonderful, wonderful human being. I adore the man. Yes. But let's talk about how religious belief systems have been used as tools for fear-based control, and how extraterrestrial entities played a seminal role in the creation of these gods. This is something which is so important, Elena, as you know. To break now, we have to crack the myths. We've got to grow up. We have got to put away childish things at the civilizational level, and religiosity and the breaking down of this religious reductivism has to take place. So please speak about how religious belief systems have been used as a utility.